Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My dear students, welcome again to our third meeting in English 101. Hopefully that you have enjoyed our first class and we have done all the exercises and homeworks I gave you. أرجو أنكم تعملوا الواجبات on time على الوقت لأنه الآن ندخل في مواضيع in deep. For today, we're going to focus on reading skills like scanning, skimming, previewing vocabularies, and we're going to revise some of the structures and grammars that we have taken last class. بعض القواعد اللي أخذناهم المرة الفائتة وفي المحاضرة الفائتة. And then we have jumbled sentences. كيف نعيد ترتيب بعض الكلمات لتصبح meaningful sentence. Okay? First of all, scanning is a technique you often use when looking up words in the telephone book or dictionary. You search for keywords or ideas. In most cases, you know that what you're looking for, so you are concentrating on finding a particular answer. Scanning involves moving your eyes quickly down the page seeking specific words and phrases. إذن في scanning إحنا بنتبع عملية القراءة السريعة بالعين فقط بدون قراءة في اللسان. فخلال هذه الصفحة نبحث عن أشياء محددة مثل إيش؟ like numbers, letters, steps, dates, words, first, second, next. For example, if you have an example about asking in one question about a date or a number, you don't need to read the whole passage. Just go to the numbers. Okay? Let me just do a scanning together. الآن هذه paragraph كاملة, passage كاملة تتكون حوالي من 10 ل 11 lines, right? 11 lines. I'm not going to read it أنا مش حقرأها لكن I'm going to read the question. The question is, how many species of salmons have become extinct in BC? الآن ما بروح بقرأ كامل القطعة. I'm not going to read the whole passage. I'm just going to look for the numbers. الآن number 27. خلينا نشوف 27 أول واحد. هل هو موجود هنا أم لا؟ أطلع في عيني and then I move quickly. مش هذه الطريقة سريعة لكن شوي. Then we don't find 27. It's not existed. مش موجودة أصلا. So let us go to number 31. Okay, it's right here. Number 31. لكن السؤال هو يسألنا عن species of salmon. 31 ما إلها علاقة في species of salmon. إلها is related to the hectares. It's related to the hectares. 31 million hectares. فهذا الرقم يعود لهذا الكلمة. إذن 31 is incorrect. خطأ. Let us look at 137. 137 is right here. لاحظوا ما قرأت القطعة فقط طلعت على الأرقام. But 137 is related to species of a plant. Species of a plant. إذن الإجابة خطأ. Number 142 is related to species of salmon. إذن الإجابة الصحيحة هي 142. عرفنا شو معنى scanning؟ Good. خلينا نعمل scanning مرة ثانية في هذا المثال. How much of the world's newsprint paper is supplied by Canada? So we have numbers. عندنا أرقام هنا. من غير ما نقرأ the whole passage ممكن نصل للإجابة في وقت قصير بدون قراءة هذه القطعة. For example 31. نطلع على القطعة هل هي موجودة؟ إذن هي ليست موجودة. It's not existed. How about 49? Okay, we have number 49. 49 of it's a newsprint paper.
So the correct answer is 49. لأنه هنا is asking about the words in newspaper. بحكي عن newsprint paper. Okay. لكن لو رحنا على 34 for example, 34% is related to the womb, then it's incorrect. And 19 is not existed, مش موجودة. So do you know now how to use the scanning? Please do this example twice. Okay? Understanding pronoun reference. In every exam, في أي امتحان في اللغة الإنجليزية, in English language, they usually ask you, this pronoun refers to what? الضمير يرجع لشو? In your high school في الثانوية العامة, they ask you a question in English like, this pronoun refers to what? Pronouns in English like he, she, it, هذه singular, مفردة. الجمع we, they, you, اليو تعتبر جمع ومفرد. هذه بنسميها pronoun, ضمائر. Therefore, the pronoun, because the pronoun refers to a noun or takes the place of that noun, you have to use the correct pronoun so that your reader clearly understand which noun your pronoun is referring to. فالآن عشان نفهم في خلال كتابتنا وقراءتنا ويفهمون الآخرين لابد أن نستخدم البروناونز الضمائر استخدام صحيح. كيف ممكن نستخدم استخدام صحيح؟ لازم يكون pronouns should be agree in number with nouns. If the pronoun takes the place of singular noun, you have to use a singular pronoun. إذا كان عندنا singular noun اسم مفرد لازم نستخدم ضمير مفرد. مثلا طلع هذا على الجملة. Look at this sentence. If a student parks a car on campus, he or she has to buy a parking sticker. أول سؤال, do we have the pronouns عندنا ضمائر? Yes. شو هن؟ he and she. He and she singular pronouns. صح؟ ضمائر مفردة. الآن من لها علاقة في human beings. الهي للذكر والشي للأنثى. الآن من نرجع للسكشن السابق نطلع على الكلمات المفردة. campus معناها حرم جامعي, هي مفردة لكنها هي غير عاقلة. تأخذ it, هي لا تأخذ لا هي ولا شيء, فإذا هي خطأ. car تأخذ it, ما بتأخذ لا هي ولا شيء. a student عاقل وهو مفرد. لاحظوا a student طالب واحد, one student, he and she. أخذنا إحنا الأه والآن في المحاضرة الفائتة إن هي معناها المفرد. لكن لاحظوا هذه الجملة الثانية لماذا هي خاطئة؟ If a student parks as a car on campus, they have to buy a parking sticker. A parking sticker. First of all, do we have a pronoun? Yes. They. لكن they هي needs plural nouns, بحاجة إلى أسماء جمع. لو رجعنا إلى الكامبس مفرد غير عاقلة. car مفرد غير عاقل. A student مفرد عفوا عاقل لكنه مفرد. هنا جمع, هنا plural وهنا singular. فلذلك الجملة خطأ, الجملة incorrect. لازم يكون students park أو عشان تكون they have to buy parking. فهذه ممكن نجمعها تصبح students والفعل لازم الأس نحذفه ويصير park. بنحكي students park a car on campus, they have to buy parking stickers. هذه صحيحة. So if students park cars حتى الcars لازم تجمع. So this is how you should understand pronoun reference. By the way, I need to remind you and remember. Just remember that the words like everybody, anybody, anyone, each, neither, nobody, someone, a person, etc. كل هذه الكلمات تعامل معاملة المفرد singular. وهن بحاجة إلى singular, they take singular pronouns. For example, everybody ought to do his or her
best. Do we have pronouns? Yes. وين هن؟ his and her. his and her لازم ترجع ل everybody. ليه ما حكينا there؟ لأنه everybody تعامل معاملة المفرد. Neither of the girls brought it her umbrella. Her refers to neither. neither مفردة. لكن هي her لا ترجع للgirls. لا. هذا مو صحيح. It refers back to the neither. Okay? And there is incorrect because we can't use there with neither. So that was number one. Agree in number. القاعدة الثانية, agree in person. If you're writing in the first person, I, do not confuse reader by switching to the second person, you, or third person, he, she, they, it. Similarly, if you are using the second person, do not switch to the first or the third. فإذا كنت تستخدم الضمير الأول مثل I في مثل جملة, خلينا نشوف هذا الجملة. When a person comes to class, he or she should have his or her homework ready. لاحظوا الآن, how many pronouns? عندنا he, she, or his or her. his ترجع لهي, وher ترجع لشي. he و she ترجع لمين؟ لperson, لشخص, والشخص عاقل, ممكن يكون ذكر أو أنثى. لكن إذن هذه الجملة صحيحة. لاحظوا, لكن في بعض الجمل بعض الطلاب they may get confused. بيرتبكوا. كيف؟ بيعملوا كالتالي. When a person comes to class, you should have your homework ready. طيب you هذه refers to what? refers to whom? لمن ترجع؟ إذن الجملة خاطئة. you ما ترجع لperson. it should be he or she. And that's why this sentence is incorrect. هذه الجملة مغلوطة. So here's an exercise. You can do it at home. I will do just once. Just one sentence. Circle the pronoun and number with a sentence in each sentence that agrees a number. Each of the girls makes their own clothes. Each of the girls makes. each قلنا معاملة مفردة. تعامل معامل مفردة. hair. مش there لأنه هي ليست جمع. Do the number 2, 3 and 4. Please do them. Do these exercises. So we've covered scanning. We have covered pronoun references. And now we're going to cover the third skills. The third skill, which is skimming for the topic and main idea. الموضوع والفكرة الرئيسية. الموضوع, it might be one word, 2 words, 3 words. مثلا أضرار التدخين, the disadvantages of smoking. هذا موضوع. لكن المين idea, فكرة رئيسية, ممكن تكون some scientists say that smoking is a good habit. إنها عادة جيدة. هذا فكرة رئيسية. كيف هو فكرة جيدة؟ لاحظوا, the main idea might be a sentence or 2 sentences or maybe 3 sentences, and you can find them in the beginning, middle and the end of the paragraph. بينما topic, you can just read the topic from the first line. You can understand الموضوع العام. فالموضوع ممكن تفهمه من أول مقدمة الموضوع. For example, طلعوا على هذا المثال. Do you have a favorite season? Winter, fall, spring have many disadvantages. الآن, what is the topic of the paragraph? Just look at the first line. احنا بنحكي عن السيزونز. بنحكي عن السيزونز, واحد من السيزونز, or your favorite season, الفصل المفضل إله. لكن المين idea, هذا بشكل عام من التوبيك, لكن المين idea اللي هي الفكرة الرئيسية can be found at the beginning of a sentence. For example, however, هذا بنسميه transition signals. Summertime is my favorite season because of it offers the tranquility of the beach as well.
هذه الفكرة. على كل حال أفضل فصل عنده هو الصيف، فهذه هي الفكرة الرئيسية. بينما الموضوع كان عن الفصول بشكل عام، بينما الفكرة الرئيسية that summertime is his or her favorite season. So the main idea of the paragraph is number 3. Sentence number 3. Can you see the difference between topic and main idea? Here, read the following essay, then answer the questions that follow. I will read it so quickly and then skim for some of the questions, and I will assign some of them as a homework. Let us read together. My name is Elena Sanchez. I am from Mexico, but I now live in California. Students here in English taking classes at a small college. I live in an apartment building. It is in the corner of Olive Streets and Sycamore Avenue. My address is 2201 Olive Street. There is a big olive tree in front of the building. There is a park across the street. There are a lot of oak trees in the park. The trees are beautiful in the summer. A lot of my neighbors are from different countries. The people next to me are from Indonesia. The family across from the Indonesian family is from Colombia. Just read. The stores in the neighborhood are always busy. There's a Korean drugstore, an American flower shop, an Armenian flower shop. There are three restaurants in Olive Streets, one Mexican, one Japanese, and one Moroccan, Italian, American. I like my neighborhood, but I ask myself, what a question. Where are the Americans? So that was a short, actually, passage about Elena. Now let us answer the following questions. I will do just some of them. Where is Elena from? Where is Elena from? You should go first. When you read the first question, go just to the first line, the first 2 lines. You will find that Elena is from Mexico. Why does she live now in California? I ask you, why Elena is living in California? Although she is from Mexico, she is a student. هي طالبة. Inshallah, you will go outside of Saudi Arabia and to do your PhDs and master degrees. What kind of trees are in California? Mention 2. شو حكت؟ olive trees اللي هو شجر الزيتون، وإيش كمان؟ الآك، الصنوبر. When are the trees beautiful? When? She said, in the summer. And please just do the rest of this question. Number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. You can find the answers of these questions in the passage. So do them and use the 2 skills, scanning and skimming. Scanning فقط للأسئلة المتعلقة بالأرقام، مثل how many restaurants. خلاص بتروح على الأرقام. How many؟ لأنه it's asking about, like here, how many. It's asking about numbers, so just go to numbers. هذا بنسميه scanning. Okay. Well, here we have some also the first 3 questions about the pronoun reference. If you go back, for example, to if you go back right here, it asks you about here. Here refers to whom? Here هي مكان. هنا. Student is not a مكان. It's not a place. California is a place. Then California is the right one. Okay. Me. مين المقصود في me? Elena. Next to me. أنا Elena. For example, we have 3 restaurants in Olive Trees. 3 restaurants. 1 Mexican, 1 Japanese, 1. كل هذه ones refers to restaurants. Okay? Good. Now, for the meanings, we have some meanings like shops, stores, apartment, and flat. They have the same meaning. Okay?
here the question asks you if there's a word in the passage have the same meaning like shop. عندها نفس معنى كلمة shop واللي هي كلمة stores. أيضا ask you about apartment معناها flat. Okay, and also here we asking you about something about road. في طريق معناها ممكن way. Ugly شو عكسها؟ You can find it in the passage. Just go back to the passage, read it and find the meaning of ugly and free. Okay, the simple past form of the verb am is was. هذا الماضي من am. طب شو هو الماضي من are؟ was و where. So just do the rest of these questions by yourself. Well, we're going now to revise some of the grammars that we have taken in the last class. بعض القواعد اللي أخذناها في المحاضرة الأولى. هذه عبارة عن بعض التمارين إلها. Now I want you to circle the correct response. Salma and Fatima or Fatima فراغ from Riyadh. أول شيء بننتبه في أي جملة في الإنجليزي أي جملة it should have a verb. لازم يكون إلها فعل سواء كان verb to be أو verb to have أو أي فعل. فاطمة and سلمى from رياض. هل الجملة فيها فعل؟ أول سؤال اسأل نفسك هيك دائما حتى في الامتحان. في هذه الجملة فعل؟ لا ما فيها فعل. إذا بدي أختار لها فعل من هذه الأفعال. does fits سلمى and فاطمة؟ هذا ملائم؟ طبعا لا. لماذا؟ هو يعامل مفرد وسلمى and فاطمة جمع اثنان. was أيضا مفرد ماضي. has أيضا مفرد وجمعها have. was هي في الماضي ومفرد جمعها where. فالإجابة الصحيحة هي are. لماذا are؟ because سلمى and فاطمة are plurals. Okay, your car and you. هذا question. حكينا إنه أي question في اللغة الإنجليزية أحيانا كثير من الأحيان تبدأ في verb to be. verb to be is are am اللي أخذناه من المحاضرة اللي فاتت. are is incorrect. لماذا؟ because car is singular. is correct. is your car and you. is لأنها مفرد. car مفرد. is fits or agrees with car. okay. are not جمع وhas ما بتبلش في سؤال مثل هذا السؤال. London a country, it is a city. London شو هي بلد ولا مدينة؟ مدينة. so London is a country قواعديا صحيحة لكن في المعنى في الواقع هي ليست بلد. إذن is incorrect. are not هي جمع. London مفرد. إذن incorrect. is not هي الصحيحة. is هي مفرد ولندن مفرد والمعنى London is not a country. London هي ليست بلد. it is a city. are خاطئة لأنه هذه are جمع ولندن مفردة. أيضا في المحاضرة السابقة we've discussed the use of a and an. استخدامات وان وحكينا بأنه الأه والآن تستخدم مع singular nouns مع الأسماء المفردة. فأنت مفردة وإنسكت مفرد. لكن ما هو الفرق بين وآن؟ حكينا إنه الآن تستخدم مع الكلمات that starts with vowels اللي بتبدأ في الفاولز. شو هن الفاولز؟ والأو واليو والآي والإي. هذه كلها نسميها حروف علة. أي كلمة starts with vowels حروف علة لازم تاخذ شو؟ شرط تكون مفردة. لازم تاخذ an. بينما كل الأحرف الإنجليزية مثل B C D F إلى آخره بتاخذ
شرط يكون أول شيء الكلمة noun singular مفردة. فالآنت مفردة لكن starts with a، فإيش بتاخذ an. والإنسكت مفرد حشرة وتستارت with I، شو لازم تاخذ؟ برضو an. Are you doctor؟ أخذنا إحنا أيضا إيش نسميه الكونتراكشن، اللي هو الكونتراكشن بمعنى التقليص، مثلا I am، كيف ممكن تصير I am. He is تصير he is، وهكذا. تذكروا هذا التمرين. Are you a doctor؟ No I am not. هنا في مشكلة في التهجئة في السبيلينج. هنا برضو ما فيها I، هنا برضو خاطئة، هنا الصح I am not. I am not. I am هذا الكونتراكشن والنot هو النفي. No I am not. Where is the water؟ Inside the refrigerator. الواتر هو مفرد. المياه في الإنجليزية تعامل معاملة دائما المفرد singular. فشو لازم تاخذ؟ is. Okay. The water. So we can't say they are لأنه they للجمع. ما ممكن أيضا نحكي it لأنه إذا حكينا it inside the refrigerator وين الفعل؟ ما في فعل، فإذا هي خاطئة it. بينما it is هي الصحيحة. it هو الفاعل والis هو الفعل، فالجملة صحيحة. هي للعاقل والوتر غير عاقل، فقط تأخذ it. A teacher usually starts a lesson by writing the date. أخذنا حروف الجر، تذكروا حروف ال preposition in, on, next to, behind. So on the board لأنه الان بتكون في الداخل، under في الأسفل، over فوق، on اللي هي على. Okay, this mouse or this pen on the table, this pen on the board, I write on the board. Here we have my friend is from America, lives in New York City. My friend صديقي من أمريكا lives in New York City. ما بقدر أحكي I lives لأنه غير منطقي بصير. أنا بدي أحكي عنه هو، فمشو بنحكي he lives. لو كان في عندنا خيار she أيضا she lives، بس ما بقدر لا أحكي لا I lives ولا we lives. أيضا لاحظوا شكل الفعل في lives بينتهي في s. الفعل المضارع إذا انتهى في s لازم يكون الفاعل مفرد، he she أو اسم مفرد. لكن إذا بدأ في ضمائر مثل I we أو جمع لازم تكون live. I live, we live. Okay, here we can say it lives, he lives, she lives، لأن كل هذه مفردة، فالفعل المضارع منضيف له s. بينما الفاعل إذا كان I أو we أو they for example الفعل ما منضيف له s. Okay, لا يضاف إلى s. In the house now، هذه بحكي لك في البيت الآن، لكن الجملة بتنقص فعل وفاعل، ما فيها، لأنه هذه بنسميها جملة حرف جر. كيف عرفت أنها جملة حرف جر؟ وين الحرف جر؟ in. إذا الباقي بنسميه جملة حرف جر، هي بحاجة إلى فعل وفاعل. كل هذه فعل وفاعل، لكن الخطأ في السبيلينج. we are خطأ، where معناها كان خطأ، وهذه خطأ. إذن هذه هي الصح، هي في الأصل we are. we are. Are you ready? You can answer it by yourself. Now fill in each blank with a word from the box. This store is always crowded. There are always lots and lots of people. هاي معنى crowded، إن هناك الكثير من الناس. My neighbors from Mexico.
They are very nice people. There are two big trees. Neighbors معناها جيران. There are two big trees in front في مقدمة هذا حرف أخذناه من حروف الجر of my house. There is a big apartment on the corner of the street. There is a big apartment building. It's number 4. People in my neighborhood are from different countries. بدي الآن تحفظوا كل هذه الكلمات واستخداماتها. لاحظوا هذا كثير المثال هذا مشجع، وأيضا ممكن يجيكم في الامتحان الفاينل. So please memorize all these vocabularies and how to use them. وضعناهم في جمل وفي جمل مفيدة. Fill in each blank space with the opposite meaning. الآن بدي في كلمة ونقيضها. large معناها كبير، عكسها small. hate معناها يكره، عكسها love. هي موجود إما هنا أو هنا. dirty معناها وسخ، عكسها clean نظيف. safe معناها غير آمن، عكسها dangerous. expensive معناها غالي، عكسها cheap. married معناها متزوج، عكسها single. hungry معناها جائع، عكسها full. healthy معناتها صحي، عكسها sick. مريض. difficult معناها صعب، عكسها easy. interesting معناها ممتع. the opposite أو العكس هي boring ممل. also memorize all these vocabularies. الكلمة ونقيضها ممكن أيضا تجيك في الامتحان، بس لكن بصورة العكس. أحكي لك شو عكس small، تحكي لي large. So use them and understand the meaning of these words and the opposite meaning. So how about the jumbled sentence? I will just do one of these sentences. As you can see, here we have disordered sentence. جملة مخربطة مش منتظمة. So if I ask you to organize it or reorganize it or reorder it, you have to put first what? The subject, the weather. It's always followed by a noun. In Saudi Arabia is a prepositional sentence. هذه بنسميها prepositional sentence because it starts with prepositional phrase starts with a preposition and then the verb اللي هو is اللي بيرجع للweather. خلينا استخدم الأخضر. So the weather refers to is, and is refers to the weather. Very hot in the summer, and here is the complement of the sentence. For example, if I ask you to do number 4, let me do it by yourself. Okay, the color of the book is red. So the color of the book is red. لاحظوا بعد ده لازم يجي noun. بعد ده لازم يجي noun. بعدين بيجي عندنا الفعل وتكملته. Just do this by yourself. Rewrite it. And that's all for our class. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.